హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు నేను మీకు ఫలూదాని ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే ఈ ఫలూదాని ఇంట్లోనే మనము ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చో చెప్తున్నాను, చూడండి. ముందుగా ఫలూదాలోకి వర్మిసెల్లి తయారు చేద్దామండి. 2 స్మాల్ కప్స్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకున్నానండి. 1 కప్ కార్న్ఫ్లోర్కి 1.5 కప్ వాటర్ చొప్పున 3 కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నానండి. ఇది ఉండలు లేకుండా నెమ్మదిగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. వెర్మిసెల్లిలో స్వీట్నెస్ ఉంటే బాగుంటుందండి, అందుకని 2 స్పూన్స్ షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఉండలు లేకుండా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఈ మిశ్రమాన్ని ప్యాన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోని హీట్ చేసుకోవాలండి. ఈ మిశ్రమం బాగా దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూగా స్టిర్ చేసుకోవాలండి. ఇలా దగ్గరికైన మిశ్రమాన్ని ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. ఈలోపు ఒక బౌల్లోని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసిన వాటర్ని రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. ఈ రెడీ అయిన మిశ్రమాన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడే సేవ్ మేకర్లోకి వేసుకోవాలండి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనము ముద్ద వేడిగా ఉన్నప్పుడే చేసుకోవాలండి. చల్లబడితే ప్రెస్ చేయడం కష్టమవుతుంది. ఇప్పుడు ముందుగా రెడీగా పెట్టుకున్న చిల్లుడు వాటర్లో ఈ విధంగా సేవ్ని వేసుకోవాలండి. చూసారా, ఫలూదాలోకి వర్మిసెల్లి ఎంత చక్కగా రెడీ అయ్యిందో. దీనిని పక్కన స్టోర్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఫలూదాలోకి సబ్జా గింజల్ని నానబెట్టుకుందామండి. ఇవి 1/2 అవర్ నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కస్టర్డ్ మిల్క్ కోసం పాలు మరగబెట్టుకుందామండి. డైరెక్ట్గా మరుగుతున్న పాలలో కస్టర్డ్ పౌడర్ వేస్తే ఉండలు కట్టేస్తుందండి. అందుకని నేను కొంచెం పాలలో ముందుగా 2 స్పూన్స్ కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకున్నానండి. పాలు కొంచెం మరిగాక దీంట్లో షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నానండి. 1/2 లీటర్ మిల్క్కి 5 స్పూన్స్ షుగర్ సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు కస్టర్డ్ పౌడర్ కలుపుకున్న మిల్క్ని యాడ్
చేసుకుందాము. దీనిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిల్క్లో ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందామండి. దీనివల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. పాలు బాగా మరగనివ్వాలండి. ఫలూదాకి రబ్బరీ థిక్గా ఉంటే బాగుంటుంది. ఈ స్టేజ్లో మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. చల్లారాక ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుందాం. ఫలూదా చేసుకోవడానికి అన్నీ రెడీ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఫలూదాని అసెంబుల్ చేసుకుందాం. ముందుగా రోజ్ సిరప్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ లేయర్గా వెర్మిసెల్లి వేద్దాం. నెక్స్ట్ సబ్జా సీడ్స్ వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ లేయర్గా రబ్బరీ మిల్క్ వేసుకుందాం. కొంచెం టూటీ ఫ్రూటీ, again vermicelli and sabja seeds. ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్, ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ టాపింగ్ చేసుకుందామండి.
ఇప్పుడు ఫైనల్ టాప్అప్గా ఏ స్వీట్ చెర్రీ. ఫలూదా మనకు చాలా మంచిదండి. బాడీని కూల్ చేస్తుంది, ఎసిడిటీని తగ్గిస్తుంది. మనందరి ఫేవరెట్ ఫలూదా రెడీ అయ్యిందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. Cool and tasty falooda ready.